Nadiin kita mga gagmay pa. Katong gagmay sa una, hangtod karon, gamay lang gyapon, siya dako na, no? O katong dako na sa una nga ni gamay, awan na ko may muana, no? So ato ang sugaton sa masipang pakpak, ang usa sa membro sa Family Life Apostolic sa Santa Lacayan Pare, Bulalain kundi si Brother Justado Johnny Bolano. Thank you mga kaigsunan. God is good. All the time. Mga kaigsunan, dapat salamat sa Ginoo kung napansin ninyo pila nagabi siling ulan. Pero karon kami maghihatag sa Ginoo kanato was enjoy. Shall we give thanks God for that? God is so good, is so kind, providing us the blessings, the opportunity for us to be united in celebrating the Christmas essence or season. Secondly, magpasalamat na sa Ginoo mga kaigsunan nga kita mga pamilya na dirig gabi una nga kita buo ang pamilya malipayon, may panglawas, adunay kalinaw sa pamilya. Amen ba? Ikatulo, we'll be facing the new year. Now, new year means to say a new talents, a new opportunity, a new blessings from the Lord. You know the Lord, the plans of the Lord is for you, for us to have what? A prosperous prosperity, to enjoy the blessings and to give us hope and to give us future. Magkaigsunan na experience na ako na diri. Next year, January, 50 years na ako diri. I started January 1976, 19 years old ko. Karon, next year, 50 years na ako. I have experienced the blessings, the guidance, and the love of God. That's why, ang Ginoo makaigsunan, buhi, dili na huna-huna, buhi na siya. Right now, He is watching us. We are gathering in the name of the Lord. The Lord says, where 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. Ito ang wala. Good. That's why God is so kind, so good to us. You know, with all the blessings God has showered upon us, the only thing He asks from us is just have a grateful heart. Ang plano sa Ginoo for us to be what? To prosper, not to harm, to give us hope, and to give us future. The Lord says, I will not leave you nor forsake you till the end of time. Lihok tao kay tabanan ko ikaw. Diya ko ni Amdor, ang akong pagto, lihok tao kay tabangan ko ikaw. Sa atong pagpauli makaigsunan, ipito na to, ang gugna sa Ginoo, ang kalipay, o ang pag-iusa diya sa pamilya. Ang Ginoo so protective with the family, for us a family to produce a godly children, to have a happy Christian family. Christian means to say, God exists in our midst of the family. So, daghang kay salamat. May gabi sa tanan. God bless.